Hey. Watu wangu, mko aje watu wangu? I hope mko sawa. Mi niko sawa, niko sambamba. It's a beautiful day. North Carolina huku baridi imeanza kuingia kidogo. Nje sasa watu wanavaa to light jackets. That's the way things ziko hapa kwa ground. I hope watu wa Florida mna enjoy maisha yenu. Watu wa Kenya sasa ni wakati wenyu wa kuenjoy, sisi tukiumia na baridi. But nilinotice kuna watu wanapenda baridi. Anyway, my goodness. Nikiwa kijana mdogo, wazazi wangu walikuwa ndio wanaamini na church hapa, but hawako wanaenda church vile. Hapa pale. Lakini pia sisi tulikuwa tunaenda church fulani. Huyu mfanyikazi akikuja kufanya job tukiwa mdogo hapa na pale, tunaenda church yenye anaenda. Tukijipata kwa aunti yangu tunaenda kwenye anaenda. Nishaijipata Mombasa, hata nikajipata kwa msikiti. So mi mtu mmoja ikikam ni religion. Nimezipitia nyingi, karibu one time nikuwe Buddhist. Watu wangu. Alafu pia juu nimestudy martial arts nikiwa myang. Ninajua spiritualism on another level. Nakwambia si uongo. But nakumbuka nikiwa kijana mdogo, hiyo time wazazi wangu waliamua kufanya harusi. Unajua ile hali ya kuachana na kurudiana. Siku moja mapenzi waliporudiana, wakarudiana na wakaamua tufanye hii harusi, tukafunge. Tukaifanyia mahali panaitwa CPK pale St Andrews Thika Anglican Church ile, I think if I'm not wrong ni CPK, walikuwa naita CPK. Haya, nikagrow, nilikuwa mkubwa bado wakifanya hiyo harusi. Unajua ilikuwa on and off relationship. Ile familia yetu ilikuwa kitu inaitwa Bold and the Beautiful. Moja refu sana ya ghetto. Anyway, ilifikia point mother siku moja akaniambia, ni time yako ya kuwa confirmed. Nikamuuliza confirmation ni nini? Kuwa confirmed as a Christian, a real Christian. So, shika hii kitabu na mnafaa kuimaster nyi wote. Lazima hii kitabu kabook fulani unapewa hapo na kametoka kwa Diocese of sijui wapi, Mount Kenya or something. Sikumbuki. Hiyo kitabu mnafaa master hizo prayers, Apostles' Creed, hizo vitu zote. Ndio mkuwe confirmed. Tunakonfirmiwa na nani? Bishop fulani mnoma, sijui alikuwa anaitwa Bishop Njuguna, sijui kitu kama hiyo. Manze kumbuka tulikonfirmiwa, it was a big thing. Mi nilikuwa mtu outdoor. Sikuwa nimekram vitu zangu, so nilikuwa nina maimu wengine wakisema niko tu amen, na wafuata tu mdomo wenzangu. Wamezi master. Mimi nilikuwa the black sheep kutoka utotoni. Nimekuwa tu nimetengwa as the black sheep juu karakta yangu ilikuwa extremely outgoing na pia defensive. Mahali ninaona ninakosewa nilikuwa nina fight back. So in many places nimeenda utotoni, anywhere nimekutana, hata nikiwa na makazini wangu, si makazini, family friends pale Thika, nilikuwa naonekana mtu mmoja out of place sana. Nilikuwa the black sheep. Wengine wanaambiwa musikae na Sam, hii kushinda na Sam you'll become criminals. Lakini watu walikuwa hawako na shida na mimi ni my relatives wangu, especially saidi ya Buda, kina Charles Kilongi, kina nani, kina Cloudy, kina Mwanjala, kina Mwamburi, wote hao walikuwa kama mimi kimpango. So tulikuwa tunasikizana. Thank God. Anyway, after kukonfirmiwa tulikaa kidogo. Mimi najua mimi nilikonfirmiwa na one of the biggest, it was a big thing. Mount Kenya Diocese Bishop mkubwa, yule mkubwa. Baadaye kidogo tukasikia aliingia kwa skandal fulani kikaumana. Yani alipatikana na maskandal hazikai maskandal, na nilikuwa mdogo na news ikanifikia.
Kutoka hiyo sasa nikashindwa, na huyu jamaa aliniekelea mikono na akaniombea nikakuwa confirmed. Niaje? Sasa hapo, kutoka hapo ndio nilianza kuuliza questions. Na topic ya leo ni mbona youth, especially Kenyan youth in America, why have they rejected the church? Why do they never go to church? Mbona? Na most of them wanaklaimigi wao ni Wakristo, by the way. Siku hizi wao sema I'm just spiritual. Hawasemagi wao ni Wakristo ama nini, wao sema I'm spiritual. Wengine walikuwa Waislamu pia, siku hizi wao sema I'm spiritual. Hawasemagi nini. Wengi youth, kwanza Gen Z, noma, hao watu. Haya. For me, leo nita-explain, na sita-explain kila kitu kwa siwezi. Parts of this nitauliza maswali. Nyinyi nitamuuliza maswali. Then mu-comment pia. Muniambie kwa comments. Munaonaje? Reasons zingine ni gani? Why are the Kenyan youth in America totally running away from the traditional religions, especially Christianity? Mbona? Mimi kusema ukweli, kutoka nianze kupelekwa mahali panaitwa AIC na mfanyikazi mmoja hapo madhe alikuwa ameandika AIC, pale nilienda nikakuta wako na doctrine fulani, but sikuwa hiyo, nikiwa mdogo sikuwa najua ni doctrine, but nilienda nakuta la hapa wako different na pale CPK Anglican. Nikashindwa, kwani wana believe differently? Alafu time fulani nikapelekwa kwa msikiti. Nikaambiwa wewe according kwa msikiti wao wanakuita infidel. Kwa Kiswahili nimesahau walikuwa wanatuita nini? Kafiri. Tulikuwa tunaitwa makafiri. Yes. But mimi nilikuwa naenda msikiti juma relatives wengine hapo Mombasa walikuwa naenda. Na tulikuwa tunasikizana. Mi hata nikiwa primo nilikuwa napenda jamaa fulani anaitwa Jabal Abu. Jamaa mmoja wa nguvu sana pale Thika. But hiyo split ikaanza kuonekana pole kidogo. Hii siku moja nikauliza swali pale AIC. Niliuliza Sunday school teacher. Alikuwa demdem hivi, alikuwa mrembo. Nikamuuliza, watoto utoka wapi? Kaniambia, wewe hizo maswali usiulize, ni za watu wakubwa. But remember, manze tulikuwa tuna grow vijana. Time fulani nikauliza huyo dem, sex ni nini? Akaniambia ati sex, wewe umetoa wapi hizo maswali? Karibu nichapwe. Akaniambia, wewe tutakufukuza hapa. Lakini pia huyo class teacher, Sunday school teacher, alikuwa kidogo ameiva according to venye nilikuwa nikiwa mdogo, na nilikuwa nimemlombo to. Yani nilikuwa around 7-8 years old, 9 years, na nilikuwa nina chizi na huyu dem. Naona huyu dem ndio maybe ako 20 something, but nilikuwa ninaona akiwa kitu. Siku moja nikamuuliza, na wewe unaweza kuwa dem yangu? Hapo ndio niliambiwa, wewe mzazi wako ni nani? Mimi nimekuja hapa na mfanyikazi alikuwa older, maybe alikuwa ka 20 hivi. Sunday school teacher alikuwa hizo 20. Sunday school teacher akaambia mfanyikazi, huyu kijana usimlete huku tena. Sunday school teacher akanitetea, mfanyikazi akanitetea, akasema sasa niendage nikujange aje kanisa. Nikaambiwa okay, basi muongeleshe na uongeleshe mama yake, mwambie huyu kijana ana tabia mbaya sana. But watu wangu, swali zangu zenye nilikuwa nauliza zilikuwa very genuine, na nilikosa mtu wa kujibu maswali zangu. So my youth kuanza kupotelea church, especially wakianza kufika 20 huko, 25. By this nasema my youth mpaka 35.
young men and women. Wacha tuite young men and women, si my youth. Juu my youth wengine ni under 18, you know. Tukifikia hizo miaka, especially my boys, si wana maswali nyingi. We usually are asking for questions. Mkubwa. Ni aje buda? Halo? Poa. Big up. Niko kwa episode saa hizi, we umechelewa. Wacha tutareschedule yako next week. Yes. Juu ninatoka hapa kwa nyumba around 1:15 hapo. Okay. Tunasonga mali na wife. Yes. Okay. Wacha tu reschedule for next week, niendelee na episode hapa. Sawa. Aya. Okay. Safi. Yes sir. Aya. Big up to John Juguna. Alikuwa tuchape episode fulani na yeye, lakini amechelewa. Ina come next week. Episode moja noma sana watu wangu. Noma sana. Anyway, pia madem, especially wao kuwa shy kidogo, hawaulizagi maswali ovyo. Nini, tukiwa as young as 8-9 years old, tulikuwa na maswali nyingi. Mimi kusema ukweli, hata kitu inaitwa pornography, mimi nilianza kuiwatch nikiwa under 15. Tusiongee hapa, wacheni tuongee ukweli watu wangu. Nilianza kuiwatch nikiwa under 15. By 15 nilikuwa nataka kuwa na dem kabisa. Watu wangu, pale hivi mtaani kulikuwa noma. Kulikuwa na dem alikuwa 16 na alikuwa ameabort maraka 3. Nilikuwa namjua pale ghetto, pale Waziwani. Hakuwa wa Makonge, lakini alikuwa Waziwani. Eventually alichukuliwa na mdudu, alidai. Na nile tu alilelewa hapo nini, hakutichiwa, hakufunzwa, na maybe maswali zake hazikuwa ijibiwa. So point yangu ya kwanza ni kuwa si wana very many questions. Hata wa leo mpaka kitambo, siku hizi ndio tumeenda kuzi research. Siku hizi kuna TikTok, tunapewa ukweli kwa TikTok. Siku hizi kama mimi mtu wa kusoma, miwa na access ya very very important libraries za Katho huku Maryland. Saa zingine mimi upewa hiyo access, naingia pale ka researcher, na ni library, si mtu yote uingie hivi. Miwa na access fulani, naenda pale na cheki library, na cheki the history of Christianity, nina cheki vizile vitabu pale. Ninaona haya, kumbe hapa tulikuwa tunadanganywa, kumbe hapa ilikuwa hivi, kumbe hapa haijai kuwa hivi, hii church ndio iliamua kuenda hivi, ikaenda hivi. Kumbe Trinity inadefiniwa hivi, si hivi. Kumbe mambo ya divinity ilidecide the year 325. Na hiyo kulikuwa na controversy, mambo nyingi. Unakam kupata answers we mwenyewe ukijitafutia, na si watu wengi kambi ujitafutia. So we never had anyone to answer our questions. Now guess what? Let me give you the biggest disaster. By the time niko 13, 14, 15, kina Tupac Shakur, kina Dr. Dre, kina Ku Klux Klan, Wu-Tang. Mnajua Wu-Tang ni kina nani? Mnajua kina DMX wakianza. Mnajua kina Lost Boys, kina Frikita, Pretty Lou, na Freak Nice, I think. Frikita alichapwa mtoo ya kichwa pa. One day ndio nikaona, man, hii rap music ni ya ugangster. Watu wote tulianza kuwasikiza, and guess what? They started answering our questions. Do you know, eventually most of my questions were being answered by Tupac Shakur. Most of my questions zilikuwa zinakuwa answered na
Warren G, wenye mnakumbuka regulate Warren G, watu wa mafossil. Mnajua Warren G ni nani? Wenye mlikuwa mnapenda rap kutoka kitambo, DMC, kabla hata kina Jay-Z waingie laini. Mnakumbuka? Aha, ao ndio walianza kujibu maswali zetu. Tuka notice, kanisa tunaenda but hatu relate. Kanisa ninaenda si relate. Ninaenda pale church fulani ya Molandi pale Thika. Kuna preacher fulani aliinvitiwa pale, akaanza kuniforce nianguke. Alafu siku moja akatuforce tuokoke. Tulikuwa mimi, dem fulani anaitwa Recho na Masiz. Masiz hawakuwa siku hiyo, but nakumbuka Masiz walikujanga Sunday fulani. Tukafosiwa tuokoke pale. Tumefosiwa tuokoke na tulitoka club jana Vibe Star. Thika ilikuwa imeshika hiyo time. Hiyo Friday tumeenda club na kutana na wasichana wote wenye tuliokoka nao. Ulianguka, ulianguka. Tukaambia tuwekeni chini ya maji. Eventually tukaacha kuenda church juu tuliona tumekuwa separated. Tunapanga meeting na mayouth. Si tunajulikana ni watu wa club, so tunashtukia kuna meeting ya youth na kuna meeting yenye tunaincludiwa. Kumbe ya mayouth ni yenye sawa present hata church mamziki. Sisi ni wale tumewekwa kando. Watu bado hawajaokoka, ni wa club. Tukaona hapa kuna segregation fulani. Hapa kuna apartheid fulani kanaendelea kwa hii kanisa. Eventually tulichomoka karibu wote. Ndio hata sikukaa sana nikajipata Amerika. But nilijipata kuwa church iko very confused. So confused. In between who is righteous, who is not. In between ni nani anafaa kuwa righteous enough kukuwa youth leader, na nani anafaa kuwa righteous enough ndio apige gitaa kwa praise and worship. Hiyo righteousness level imefika wapi? Ndio mtu akue unaweza vuta fegi nje na uende ucheze keyboard kwa church. Lakini unaona huyu mtu amevuta fegi, Gen Z siku hizi wanauliza, huyu mtu anavuta fegi hapo nje ya church, anakam church anacheza keyboard. Alafu mnamtupa nje juu anavuta fegi. Mnasema huyu hapana, anavuta fegi, ako addicted na fegi, but usema ameokoka. Alafu pasi mnapata ako obese. Sio hiyo ni tempo. Huyu jamaa wa fegi si anaharibu lungs. Pasi ako obese, yeye hata haribu lungs, anaharibu lungs, anaharibu tumbo, anaharibu kila kitu, anaharibu circulation yake. Atakufa na heart attack. Mtu wa fegi akiponea hata kufa, pengine uchapa tizi. Akiponea akikufa na lung cancer, pasi amekufa na heart attack juu ya kukula too much. Sadaka imezidi, anakula nyama choma kila mara na watu wengine huko na kamnyweso. Unashindwa, then where is the line? Eventually unapata ama Gen Z, especially hata si Gen Z, pia millennials wamekuwa na maswali. Kwanza I think millennials wamechanuka kuliko majenzi. Majenzi wengi hawajui anything vile, juu wamelelewa juzi mambo ya church hata waijui properly. Si millennials ndio unapata tuliraiziwa na ile solid church foundation. But unajipata the more you ask questions, the more unaambiwa usiulize maswali. Unajipata Tupac Shakur anatoa statements pale kwa rap. MC Lai tunamsikiza pale akiongea mambo ya machali. Tupac Shakur unaona akiongea juu ya crisis ya racism. Lakini hiyo racism haiwezi ongelelewa kwa church. Kwanza hapa Amerika ni ngumu iongelelewe kwa church. Juu pastor mwenye anakupreachia ana support Trump. Nusu ya crowd hapa ina support Biden. Unaona sisi weusi hapa tunaona kumbe pasi pia unapata pasi ni member wa KKK. Kuna machurch mapasi ni member wa KKK na mjuangi. Tunakama hapa US
unapata mayutu wanaona ala, hii chachi ina support huyu, na hawa wanasema immigrants warudishwe kwao, na huyu pasi wangu mwenye ananiombea ana support huyu, lakini huyu na yeye ana support Biden, but Biden ni wa kusupport kinyambis. Sasa unaona hiyo split ni aina gani? Na ujue a lot of people hawaangaliangi vitu deeper. They just look at the media level of understanding. Kenya media imewaambia ndio iko. Church imekuambia Israel is chosen of God. Watu hawaendi kuangalia hao Israelites wamechaguliwa na Mungu, ni hao kwenye wanalipuana, ama kuna wengine wamejificha mahali. Hao wamelipuana inaweza kuwa si wao, juu watu wamechaguliwa na Mungu wanaweza aje huwa in large numbers hivyo? Ama mbona wenye wamechaguliwa na Mungu nikienda huko kwao Israel kama weusi, inakuwa hata mimi nikisema ni mjiu ama nini ninafukuzwa, hata ninaweza uliwa? Mbona kama Mkristo ninaweza survive Palestine easier kuliko huku kwingine? Wewe kama Mkristo unaweza survive huko Palestine better unless ulipuliwe na hizo bombs zinarushwa na the chosen ones. Tusiingie hapo sana, hii video inaweza blokiwa. Na pia kuna watu hawapendi kusikia hizi story, but lazima mzisikie kama haupendi kusikia shauri yako. Kuna mtu aliniambia mi attack Jews sana, but yeye anaongea from the point of view yenye aliambiwa don't question. Amini hivi, amini vile. Amini vile, amini vile. But ukiangalia history vizuri, uangalie 1948 what happened, 1947. Unaangalia it is what it is. Watu walikuja, wakatoa wenzao, wakafukuzwa. Youth wa leo akijaribu kuuliza hivyo, anablokiwa ama anaambiwa wewe wacha ujinga, ama anaanza kupewa vitu haziko reasoning straightforward. Ukisema reasoning unaambiwa kwa Bible hufai kuenda na reasoning, unafaa tu kufollow kaa kondoshe. Buda. Niambiwe tena niende niuane tu kaa kondoshe, niende niue mtu kaa kondoshe, nina follow tu. Nina support watu wanaua wenzao every day kaa kondo. Hapana, lakini mwenye anakuambia hivyo pia yeye amereason, ndio akuambie hivyo amereason. Another thing ina separate my youth na traditional religions. Si sana Christianity peke yake, pia Waislamu wako na hii crisis. Wengi vijana wao wameamua kuwa very neutral. Wakristo hapa wengi, mabeshte wangu, si nimerun na refill. Nimereach thousands and thousands, but only 10% unaona ungewashika na wa maintain kwa kanisa. Eventually nikaacha hata mimi mwenyewe kuwa so aggressive, juu nilianza kujiuliza maswali. After siku moja nilinotice pasi mzungu mwenye ananipeleka tour ana believe totally different vitu na venye na believe. Na nikisoma book ya C.S. Lewis, Mere Christianity, naona huyu msee anaongea different sana na huyu venye msee anasema. Then niende niangalie book fulani inaitwa ya J.B. Phillips, God in a Box. Ninaona reasoning yake na ya God ni totally different. Na watu wote ni legendary apologists wa kanisa. Unajipata hii confusion yenye iko. Ni noma. Watu wangu, mimi siwezi blame the young people, na mimi siwezi feel guilty kusema hata mimi mwenyewe siku hizi kanisa niko down kidogo. Siwezi feel ashamed. Ndio mimi huenda church hapa pale,
na pasi ujua na anajua niko in this position. Ye ujua ni venye tuiongeagi na mdomo sana, but ye ujua. But at least yeye he's so much better because ameweza kuvuta mtu kama mimi back kwa kanisa. At least ni kuage hapo neighborhood. Wengine wenye hawaendagi kusoma vitabu na wasome deeper na waangalie the real truth, walihepa kitambo, walisha give up, hata wafikiriagi kanisa anymore. Hata wakikaa mtu amekaa coincidentally. Sababu we don't relate with our mothers and our grandmothers anymore. Ikikam ni wao kutuambia mambo ya kanisa. Kanisa imerelate now so well. But sisi ni wale tumekaa kugundua kanisa siku hizi they invest with producers. Azita invest na youth. Youth are consumers. Most young people are still consumers. Juu wengine wako shule, wengine bado hawaja mature enough kutoa sadaka, wengine hawaja mature enough kuweza ku reason out kwa nini network ya kanisa ni mzuri. Wengine kama mimi nili reason out, nikaingia kwa system, nikakuwa preacher, nika win souls, nikaenda the whole in 9 yards. On the other end nikajikuta, god damn man, nimekuwa nikidu manze, naweza kuwa nili waste 6-7 years of my life, karibu 10 years of my life nikizunguka Amerika mzima nikipreachia watu. Ndio wengine wako kanisa leo, but hata wao, could they be very confused? Could they? And I know some of them are, because some of them came back to me. Kama jamaa mmoja wa Tennessee alikuja na akaniuliza, Sam, huyu Yesu liniletea na nikaokoka, mbona tena sasa tena mbona ninasikia hiyo Bible tena ni hivi na hivi na hivi, imechenjiwa so much. Nikamwambia, man, mimi nilikuwa naenda na flow, nilikuwa najua ukweli, yenye ukweli unaniambia nilikuwa naijua, but nilikuwa naisuppress. Juu pia nilikuwa nimeambiwa, don't answer every question and don't ask every question, just go, just move by faith. Nikamwambia na nika-apologize, nikamwambia, Buddha, Kenya umeniuliza ni kweli, Kenya unaniambia ni kweli, Kenya unaniambia venye umefind out about the past of the church, the Christianity. Kenya unaangalia about the Roman Church. Kenya unaangalia about everything that happened. England 1500, the year 1500, is it Pope Nicholas mwenye aliandika barua aka-endorse slavery? Huyo jamali ni approach na maswali kaa hizo. Kamwambia, ni ukweli au jadanganywa na history? Ni kweli. Kaniambia, hii ndio kanisa ninafuata. Kamwambia, and why did it seem, akaniuliza, mbona it was so powerful when you came to Tennessee? Manze, South Sudan pale, big up to South Sudanese, walikuwa nanipatia first class treatment. Hata wa Kenya wako wananipea treatment kaa hiyo. Kienda kwa Sudan hapa Maryland, naekwa kwa 5-star hotel, 4-star, 5-star, mahotel mzuri, ninaangaliwa poa. Nilikuwa pale Memphis, nilichapa concert for about 3 years, very powerful, kadhaa. Nikiwa Mansolo, kuna moja tulichapa na refill, but zingine nilikuwa naenda solo. Nilikuwa naenda to a town peke yangu kwanza, nina create openings na opportunities, alafu the next year narudi na team mzima. That's the method nilikuwa natumia. But wale watu niliwa impact mbaya. But ile hype session nilikuwa na chapa performances, sikudanganye, inaweza chapwa na Yemi Alade leo na watu waokoke. Na Yemi Alade ni wa club. Yemi Alade anaichapa proper. Yemi Alade ashaitoa ngoma ya gospel, ikahit kuliko ngoma zangu zote zenye nimeitoa combined. Ngoma zote wenye wasanii wakubwa Kenya wametoa combined. Yemi Alade anatoa ngoma moja inafagia kila mtu, kutoka kina
Eunice, kina nani, kina sijui Masika, inafagia ngoma zao zote kwa chat na ina hit na inapata views, hazikai views, na inaenda the whole of Africa, si Kenya peke yake, the whole of Africa, na unaisikia hata ikichezwa US saa zingine. Power of music inaweza kakudanganya, inaweza danganya watu. Huyo Yesu amefika hapa saa hii na anakuambia njoo. Hiyo music ni powerful. And then hizi my elevation church, and then church zingine hapa, uone how scientific they are when it comes to music. Zile strings wanatumia, they use them purposefully. Na hiyo ndio kitu inaitwa emotionalism. Some of it. Hapa sigongi kanisa, mimi ninamwambia ukweli ya maneno. At least bado niko kanisa, na si ati ninagonga. Mimi kani kugonga kanisa, ninaweza toa ukweli ingine deep sana, watu wataacha kuenda church. But sasa hizi ni swali nimeulizwa na nimeambiwa niongee about them. Why are youth disappearing from churches today? Hata Americans, by the way, but tunaongelelea wa Kenya. Ukiangalia mayouth wa Kongo na wa Rwanda, bado wameshikiliwa na colonialism fulani. Nimechapa tu na watu wangu wa Rwanda na wa Kongo wengine. Wanapenda kuplease yule mzungu. Wanapenda kumplease. Mimi niko pale na t-shirt zangu na jeans, na nimefika on time. Manze, unaona wajamaa wangu wameng'ang'ana kung'ara juu tunaenda kuimba kwa service ya mzungu, iko na watu karibu 5,000. Watu wame over prepare, na nashindwa kwani tunaenda kukutana na Mungu? Ni aje? Tunaenda kukutana na Mungu nini? Nika notice watu wa pale Central Africa kidogo, hiyo religion imestick kwa kichwa, na saa zingine hiyo stickability iko influence na colonialism, colonial mentality. Ndio unapata mtu, ushaiona watu ni wa Kristo lakini wana roho mbaya wengi. Ikiwa kuna watu wamenikosea sana kwa hii dunia, ni wa Kristo. Ikiwa kuna watu wamenitekia advantage vibaya sana hata kwa business, ni wa Kristo. Watu wenye hawaji-identify kama Christians, unapata wao ndio huenda church quietly na identifying hivyo, but ni wa Kristo chini ya maji. Anakulipa 1,000 yako 5, 6,000 yako mzuri yenye umeitisha bila kucomplain. Kanisa ndio inakuambia ministry, lakini inakupatia tu inakuachia award. Pasi anakuachia award. Let me leave you a word of blessing, which inanileta to another thing. Mnajua mimi nimekam, hizi ni personal. Watu wangu Good People Society, si munijue vizuri even deeper, ndio muni dissect, muone Sam ni nani vizuri. So msini judge sana na hii story, but namwambia I'm giving you me, ndio pia muweze kujibu maswali zenyu zenye nyinyi uliza na mnaogopa kuzisema. Unajua kuna vitu nyinyi uliza mnaogopa kusema. So let me open the can of worms on your behalf. Hamta affectiwa, mimi ndio nitaafektiwa. So ndio at least muanze kuona muanze kujiuliza, muanze kuuliza maswali hata nyinyi. Hii mambo ya kila saa, hata kwanza hii America, a lot of African American parents, they love speaking words to their children. You will be rich, you are a king, you are this, you are that. Hata kwetu, I bless you my son, you will be of nations. Hata hizo hizo church, mega church, unaona hawa mama, kwanza wa mama popular, sita wa mention majina, very popular women preachers wako na mega church Kenya, wanapenda sana kutoa words. I speak this, I speak that, I speak this and speak that and speak that to your life. Ana speak kwa kanisa every Sunday I speak this.
hata mapasi wanaume, wacha nisieke tu wa mama. I speak this, kina Ezekiel huko, you Diana is a prostitute, is this, mudomo nyingi. Do you know that most of words don't have power? Against the grain. Leo ndio ninaongea vitu against the grain. Most words do not have power. If most words had power, wengi wetu tungekuwa mabilionea. Juu tumespikiwa lifelong. Tumespikiwa prosperity lifelong na wazazi wetu. Tukablesiwa na maneno. Hawa watu wetu wa huku Americans weusi wamespikiwa, wakaspikiwa, tunaita mademu wetu queen nini. Queen, lakini bado leo usiku ataenda klabu na nyambishwe na achinjiwe na waseka 10. Anajipata ana maboyfriend 20 every year, amechange maboyfriend kaa kitu ingine. Bado tunamuita queen, powerful girl. Tumetumia words zote za affirmation. Watu wangu, words are never so powerful if they are not backed up by action and real, deliberate, purposeful action. Tunajidanganya, tunadanganywa. Mbio hapa kila mara church kwenyu mnapewa word, neno kila mara. Lakini hakuna siku pasi atasema leo nimeleta financial advisor. Na nimeishi hii Amerika, mapasi ulete, walikuwa akilete, siku hizi hawakuji, watu wamechanuka. Kitambo tunaletewa majangili kutoka Kenya, wanatuambia tunafungua bank. Na mimi sijaibiwa hata bob. Watu wangu rale wengi wameibiwa, wengine wanadanganywa na matriangle hizi, triangle sijui zinaitwa aje, hizi pyramid scheme. Na pasi wanazisupport. Pasi amelete wajinga kutoka Kenya, anawahost na wanatuambia, na some very very known community leaders huku wamekuja na wakagaza watu, wakatuambia toeni pesa, alafu pesa inadisappear. Lakini mimi nilisoma Kiyosaki kitambo. Wenye hawakusoma Kiyosaki, wenye hawakusoma book za Warren Buffett kitambo, wenye hawakusoma Think and Grow Rich kitambo, ndio hazijanisaidia kuwa millionaire bado. Maybe nitakuwa millionaire very soon, but zimenikipa away, zimenifanya reasoning yangu ikuwe different. Wenye hawajasoma books za philosophy na psychology, and then msome book inaitwa Psychology of Money leo, ndio my recommendation. Lakini Psychology of Money ndio the next book after Think Big. After Think and Grow Rich, after hiyo tunaingia kwa Psychology of Money. Good People Society Book Club. Note that down. Yeah. Watu wengi waliibiwa pesa hapa, walipeana madhao. Mimi niliangalia huyo CEO kwanza, tuligadha na yeye hapa Capital Boulevard kwa nyumba ya msee. Sitataja ni nani. Tukagadha hapo, nikaona CEO ameingia amenona hivi. Ana breathe. Hata kubreathe ni shida. Hiyo tu ili ni convince hiki kimtu kitaenda kikufe na pesa yetu. Sijui kama yuko alive, but walihepa na do. Reasoning watu wangu. Hapa tunadanganywa na the power of word. Sa hiyo maybe mapasi ndio walituambia, oh man, hiyo Sunday, there are visitors coming, you know, now we have to invest more. God says this, God says that. We have God said that we are coming to conquer America, we are coming to conquer, and we will also go back home and make things better. So listen to these guys from Kenya, they are here to help us invest. Where? Hiyo time, siku hizi nimeona watu wamechanuka, waruki hizo vitu ovyo ovyo. Tunadanganywa na empty words. Kuna preacher mama fulani very famous alikuja hapa Kerry Church of God, aka preach weekend fulani, akaombea msee fulani alikuwa na limp, na akamuombea akatuambia, look, it is becoming well, it is extending. Mimi niko hapo na cheki, hii mguu hai extend.
Huyo mtu nilikuwa namjua mpaka walewa na limp. Na sadaka tulitoa. Sadaka tulitoa. Hey, watu wangu. Alafu mnaniambia reasoning youth. The generation today ni ya kuuliza maswali. Na ukikosa kuzijibu, wana back off. Sio kaa sisi. It took time for us. Mimi nilikuwa kidogo different. Nilikuwa mtu outgoing. Na nikaonekana as a black sheep juu ya kuuliza maswali. Kukatia Sunday school teacher. Hey. Man. Unaonekana we ni shetani. Kumbe. Una grow, una realize it's a major weakness. Kuja hapa naenda huku kwa Higin huku milimani North Carolina. Kuta hao mahigin hao wana preach hao mahigin. Siwezi taja majina zote. Mimi nimeenda, nimekuwa huko, nimekuwa in the deep. Hii mziki imeniingiza places zenye singewaiona. And thank God, mimi ni mtu nimeingia deep. Venye the first time nilimit Ravi Zacharias kwa event fulani, sita mention, tulianza kuemail each other na yeye mpaka karibu akidai. After amedai ndio ninagongwa na ma-scandal. Saa hiyo nilikuwa nafuata kila kitu yenye anasema to the core. Lakini at the same time, message ni message. Messenger anaweza kuwa kidogo. Vessels saa zingine wana mashimo, zinamwaga maji, haziko perfect, sikatai. But the moment pia vessel inaona pia wewe hauko worth enough, the moment vessels zinakuwa so corrupt, zinaanza kucorrupt hiyo message yenyewe. The moment vessel inakuja Kenya na inakucolonize, na inakudanganya, na ina manipulate, na ina erase culture yako, hapo ndio mayouth wakiuliza maswali na hawajibiwi kinaumana. Vessel inaamua kupaint Yesu kala yake. Mbona imepaint kala yake? Do you think it's not important kuwa Yesu amepaintiwa mweupe? Kama you don't think it's important, you're very lost, my friend. You're very lost. Imagery is everything. People started telling stories with images and poetry and writings on the wall. That means a lot. The moment you paint a god and make him or her your likeness is the moment you've elevated your people. And if you take this image to another people and they embrace it, they will not only embrace this God as the God, but they will embrace you as the God too, because you look alike. Unconsciously, watu wangu. Ndio maana hizo picha zimejaa kwa manyumba zote Kenya huko. Mumejaza hiyo picha yenye ili designiwa na kina nani anaitwa nimesahau majina zake, mwenye pia alipaint the dinner, ile the last supper. Unashindwa hiyo painting ya the last supper, mbona iko hivyo? Mbona watu wanafanana hivyo kwa painting ya last supper? Mbona wakufanana? Mbona wakuchorwa in different languages ama in different colors? Watu wangu, jiulizeni vitu kama hizo ndio mjue. Hata kama wewe ni Mkristo, sikatai ukue Mkristo. Kama mimi bado miwa identify almost kama Mkristo. Somehow. Somehow watu wangu. But hata wewe mwenye unaji-identify hivyo, you have to ask questions. Unafaa kuwa imekulimit wapi? Siku moja niliketi nikajiuliza, did I just waste almost 10 years of my life trying to preach something that I thought it was true, but I was preaching something that I thought it was true. Kumbe there is a deeper layer that is truer, but I was preaching the top layer that has been corrupted.
mayouth watauliza maswali, na nyinyi wenye usema ndio wakubwa wa makanisa, na wenye mtakomenta hapa wengine kunikashifu, muna majibu, mnafaa mujibu. Basi jibuni hizo swali. Juzi nilikuwa ninaongea na mtu wa kanisa, namwambia ni hivi na hivi, tukiangalia hii Bible hapa naona hata hii book haiko, kwa hii Bible ingine hii book iko. Mwambia na tukirudi back 50 years naona hii verse imechangiwa hapa, kwa hii version hapa imechangiwa ikakuwa hivi. Ninamuuliza mbona, nikimuuliza mbona, ananirifaa kwa Bible yenye nina its subject of questioning, ananirudisha kwa kenye nina question, ananirudisha kwa hiyo Bible. Ninamuuliza, Buddha, uko sawa kwa akili wewe? Uko sawa? Na kuuliza mbona hii gari hapa imeharibika hii upande, alafu unaanza kuniambia tuulize gari haiwezi ongea any other truth apart from how it's made, how the book is written. Okay, youth wanataka better answers. Why did things change from this way to that way? Why does my uncle, my cousin thinks this way, not that way? Mbona Seventh Day Adventist wako hivi na sisi tuko hivi? Mkikosa kujibu hizo swali, mbona Wakristo kwa kanisa wengi wamebaki tu hapo huku US especially? Umeona multimillionaire kwa makanisa za wa Kenya, hata wa Afrika, hata wa Nigeria, they are very flashy. Msidanganywe, they are very flashy. Mnadanganywa huku ati wengi ni mamilionea. Ni maheni. Wengi they live beyond their means. Ni maheni, they are very flashy. Only 1, 2, 3 out of so many utapata wamesucceed. Na ukiona watu wamesucceed kwa hizi kanisa zetu, sio sana juu ya pasi ama hiyo kanisa. Actually eventually they move away, because hauwezi hang around watu hawakupush juu. Wanataka tu kukupush juu mbinguni, lakini hawataki kukupush juu uweze kuchange the narrative of your family, uweze kuclear off the poverty that has beaten your family for generations. Unaambiwa tu na words, you shall not be cast anymore, you shall not do this anymore, your family will never do this, your people will be the best people, not now you will produce doctors. Mudomo tupu. Na hamna workshops za finances, hamna. Look, tuna KCFA mzima in America, one of the most powerful organization ya Wakristo. The fact that the founder of KCFA does not ride on a private jet is a good thing and a bad thing. It's a good thing because hakuibia watu. It's a bad thing because anafaa kuwa somewhere close to there, na bado wenye wanamfuata tukue very much empowered. It's a bad thing because akiendesha jet, mimi nafaa kuendesha Benz fulani. Akiendesha jet, every person who has been an official has to be very financially stable. KCFA tuko nayo kubwa, tutamit event, na leo wacheni ni event, tutamit kwa event na tukue na workshop ya couples kawaida, relationship. Kuna ingine hapo ya finances mnafunzishwa kawaida, mnafunzwa 401k, kuinvest money market, hiyo tu. Alafu mnasema sasa it's time tuanze mabiashara zetu. Mkitoka hapo you don't trust each other. Mwarabu toka kwa msikiti wanaenda kuanza maduka wakiwa wote, hawaibiani. Only sisi wa Kristo, kwanza wa Afrika, tukitoka church kuomba,
Na tukisema mambo people come together, gather together, tunaomba pamoja, tunapendana. Hakuna kitu si upendana kanisani tukiomba pale. Niona venye tunashikana mkono, wengine in tongues. After hiyo mna hug, you've been healed my brother. Mpaka mna confessiana, manze nilishai kufanyia hivi, pole, nilikufanyia. Unakumbuka hata yule dem fulani mkaachana? Ni mimi. Mnahagiana, mnasameana. Lakini hakuna siku wakisha tukitoka kanisa, hakuna siku natupata tumekuwa na meeting inje tuseme sasa si hivi ndio tulisema kanisani, sasa si tununue magas station pamoja, in that name that brings us together. Si tununue mashamba pamoja. Hapa hii KCFA yetu tumenunua shamba hapa Nolaina, imeshindikana, miaka imeenda bila kujenga. Kitu inaweza jengwa tu na following. KCFA wakiweka tu YouTube national YouTube channel ya KCFA, na ikiwa ikipewa content anything KCFA happening iko kwa hiyo channel. Hiyo channel peke yake inaweza jenga hiyo facility yote Nolaina yenye watu wamekuwa kichangia. Mtu anauza books zake zote, peana kila kitu, wengine wanapeana hizo pesa zitaifika. Mtagadha aje 5, 6, 7 kujenga facility mzima? That's not the way. You have to cooperate and work together outside the prayers, outside the hallelujahs nyingi na reconciliation na sijui nini. Mara mko na women's meeting, men's meeting, sawa, nazipenda hata mimi. By the way hizo huwa zimeshika mbaya. Kwanza ya women pale wanawake wameshikika mbaya, wa maombi, mziki wamejiachilia mbaya mbovu. And big up to the African women, they know how to cooperate outside church in a way. Lakini wanaume tumeamua wanawake ndio wanawea pants na sisi ndio tunafollow, tuvae marinda nini juu. The women they are doing it. Hata kasi wa Kristo, look at Kwito na respect Kwito. Watu walijaribu kuisema Kwito hivi, Kwito pale. Angalieni Kwito Kenya imedu, na angalieni, and then I'm sure leader wa Kwito kasi millionaire by now, ako very close to being one. Lakini hapa maleaders wetu wamekuwa hapo forever, wa makanisa wenye hawaibianagi. Wachana na hawa mega church wanaibiana, hawa kina nani na nani. Wachana nao wenye wanaibiana nagi. Hawa ninaweza hesabu KCFA na organization gani ingine, KCFA na gani ingine, KCFA. It's a God-given gift, but juu ya ujinga yetu na ushenzi, na you are reading just the Bible only and theological books only and nothing else, na mnatuambia tu to stick hapo, and amtaki tuulize maswali, and we can't trust each other outside the church walls. Tunaenda tunaongea the reason atutoboi ni juu sisi hivi, sisi vile, sisi wa Afrika, wa Kristo tunafaa tukuje pamoja. Mkishamalizana siwezi enda studio ya Sam kupigwa picha, huyo kazi yake kugonga makanisa tu. Siwezi enda Refill Ministries kuona Sam akiperform. Kuze hayuko anda kanisa. Iyo Refill sionagi kiwa anda kanisa. Na tushaijaribu kuwa anda kanisa, mulidu nini? Wenye tulikuwa anda nyinyi, mulidu nyinyi ndio tukahepa huko. Come on man. Reason young people are running away from church, especially wa Kenya na wa Kongo, wanafuatilia, wanachanuka polepole. Bado ninaonaga kuna kaband kama beshte wangu
Afrika. Noma sana. Wanaendanga wakiokota viatu huku, wanapeleka huko kwao Afrika. Mnaokota viatu mitumba huku, mnapeleka kuzidump Afrika. Is that the best you can do? Wacheni ushenzi, muende mfungue institutions. Wacheni ujinga. Mnachukua trash hapa, mnaenda kuitupa home, mnadanganywa hapo, mnasaidiwa. Wacheni leo niongee ukweli. Hao ni marafiki wangu, I hope itawafikia. You better, hao wazungu muambie wafungue universities, na pia waongee na wadosi cause wako connected huku na politics. Waambie wadosi waache, wa make sure waanze kufikiria venye wataacha kucorrupt government zetu Congo, Rwanda, everywhere. Waache kuzicorrupt, tuache kugongana huko wenyewe kwa wenyewe wakichukua tu minerals. Alafu you are too good, you are too smart, you are too blessed kutoa mitumba huku kupeleka Kenya ama wherever. Ati ni mission. Mutanigonga wengi wenu, lakini leo wacheni niongee ukweli. It's time, African men, we shall do purposeful things. We shall fight a new war. It's time we have to come together. Na sisemi mkuje tu GPS, Good People Society, tufanye vitu pamoja. I am telling you, nyinyi watu wa kanisa, wewe mtu wako church, wewe mtu wa church Atlanta, wewe mtu wa church za Virginia, nyinyi wasesi tumekutana na nyinyi. Leo hii kutaneni watu members 4 wa church yenu, nunueni building moja. Members 4, mko na credit poa na mko na makash. Kanyi mnapenda, umepata watu 4 na mnapenda sana kuinvest pale Nairobi, fanyeni kitu pamoja, ndio ita grow 10 times. Kani hapa US, nyinyi watu mko pale Kansas City, nyinyi wa Kristo, nyinyi mnaendaga hizo church, mnani watch. Leo badala tu ya kuomba pamoja kwa Bible study kila Wednesday, Thursday, Friday, kesha, haya sasa nzeni financial literacy club, na si hizi za insurance. Hizi mnauziwa insurance, mnaendelea kuenrich watu wa huku. Sio hizo. Kani insurance, anzeni yenyu. Mnaenrich watu huku. Hizo financial literacy sizikatai, mabeshte wangu wako ndani. Lakini mimi, I'm fighting a different war. Hiyo si vita yao, hii ni vita yangu. Vita yangu ni kuwa we need to elevate. Nyinyi watu mna-meet leo Bible study, ongeeni sasa venye mtakuwa na BNB zenyu. Watu hataka ni 10, nunueni kamoja. Hataka si BNB, nunueni nyumba hapo. Hataka ni XP, itaingia mtu, ianze kuingiza do. Mkiwa 5, it's so easy. Mkiwa 10, it's easier. Na mko well settled kuniliko. Mimi nimekuwa adventure, I've been in so much adventure nikijaribu kufika kwenye niko leo. Siko stable enough kuweza kushikilia kila kona, nimwambie fanyeni hivi na nishikilie na niweke pesa zangu. Siezi, sina uwezo. All I have is what I'm telling you right now. Shikaneni na muanze kupigana the real war. Hata hii Ukristo mkitaka igrow, you have to grow financially. Msidanganywe na leaders wenyu wenye tu wanataka kumuonyesha kuenda mbinguni. Mbinguni like the eye of a needle. Ngamia kuingia kwa, mnadanganywa hapo ati if you are rich kuenda mbinguni ni kaa hiyo. Na mbona pasi wenyu ni mdosi? Mbona kina TD Jakes ni mamilionea? Si hata wanatuprichia hivyo. Wao tu ndio wataingia kwa hiyo needle wakiwa kwanza wao ni wanono kuliko ngamia. Wataingiaje kwa hiyo shimo? Hiyo heaven wataingiaje? Wacheni kudanganywa watu wangu. Leo hii every fellowship in America ya Wakristo, tafadhali muanze kujibu youth maswali ngumu. Muambie kwa nini you truly believe and kwa nini you don't believe in some things.
Na nyinyi wenye hamjui muanze kudig history. Go through the crisis kama mimi. Si kuogopa kwenda through crisis. Nilianza kudig, nikaenda through crisis. Nikajipata noma. Mpaka wa leo maswali zangu hazijajibiwa vizuri. Mpaka wa leo siwezi kuambia kama tunaenda mbinguni ama tuendi. Cause bado niko deep into figuring things out. Siwezi jibu maswali zingine bado. How about mwenye hata haja scratch kitu na anapreachia watu? Unapreachiwa kitu na mtu na we ni mwerevu hata kumliko. You can decipher the Bible kuliko mtu ameenda Bible school. Na hapo anakunyang'anya pesa yako yote na mnadanganywa tu focus on heaven, focus on heaven. Watoto wenyu mmewalelea hapa, mnawaombea tu. Mnajua ni watoto wangapi hapa wako jela? Wako 20s. Wengi. Hata watoto wa mapreacher wako jela huku. Wengi. Because we have just been praying and preaching. Tumesahau hata kusituate watoto wetu. Mnajua ni watoto wangapi hapa wetu hata ijua Kenya ni wapi na wataki kujua. And you parents think that it's okay. You think that it's okay. Na hapa ukiangalia wenye wame-invent Christianity, wenye walikuja before Christianity, Jewish people, bado watoto wao wanaongea lugha zao, wanavaa tu kofia twao, wame-maintain culture yao, wanafanya biashara kubwa pamoja, vizuri sana. Lakini message yenye tukaletewa Afrika, tukaletewa pale Kenya na mzungu, ikakoraptiwa, alafu ikadungwa sindano inaitwa divide and rules. Hiyo sindano ilitudunga, tukaenda into some kind of trance. Tukaanza kuona mzungu kama Mungu. Tukaanza kumserve. Nikaa yeye ndio kila kitu. Mpaka tukaanza kustab wenye wanapigania uhuru on their backs. Dedan Kimathi tukambetray. Tukawadunga, wanaitwa askari dhengati. The same police system tuko nayo leo ya kunyanyasa wananchi. Hiyo software haijaitoka. Software ya polisi Kenya ni ile ya ngati, kuona kuwa an African man is an enemy unless proven innocent. That's why police brutality Kenya is a common thing. That's why so much happened. Tukaambiwa toa suti. Tukaambiwa toa hizo nguo zenyu, vaa suti ndio ukue Mkristo mzuri. Achana na hiyo drum. Hiyo drum unapiga inaleta demons. Mitishamba hiyo shetani. Mitishamba shetani. Na ukiangalia dawa za leo zile natural vizuri, ni hiyo miti tulikuwa tunatumiliwa na mitishamba. Sisemi the evil witch doctors wachawi. Mitishamba witch doctors. Witch doctor mwenye alikuwa anatumia herbs kuheal, si wenye wanarogana. You know there is always an evil part and a good part of everything, everywhere. Leo hii mukitaka kulete young people back to church, my Kenyan people in America, na pia anyone who can understand my language, sio rahisi, but pia it's possible. But it begins with us trusting one another, even in business. Economy is almost everything. Jewish people walikuwa from city to city wana create banks. Wao ndio wali-invent kitu inaitwa compounding interest. Mpaka walikuwa nafukuzwa in some places because wameenda waka-create, wanakopeshana do, pesa wanakula, wananona pale. Watu wa hiyo area wanaona hao watu wanatuibia, tokeni huku. Mpaka kwingine wakabaniwa kabisa. Kwani mnadhania hao watu wanachukiwa sana kwa nini? Because wao huenda places na wanadominate. Angalia hapa wamedominate. Nikiongea mbaya juu yao kidogo niseme hao ni nini. Angalieni tu comments muone. Hata sasa nitatukanwa na mtu juu nimesema Ashkenazi ni watu fake.
si wale wa ukweli, ni Ashkenazi au ni watu wa Europe. Kuna mtu aliniongelesha mbaya juu ya hiyo, but ukiangalia huyo mtu hata hajui history venye walijipata hapo. Go and find out, go read a book man, kabla ukuje kuargue, kabla ukuje go read some books na usome outside the Bible pia. Na pia hiyo Bible ng'ang'ana upate pass through. Secret, juaneni na mafadha vizuri, alafu kijuana na mafadha vizuri, make sure amemshikanisha na tu bishop kadhaa. Mtapata access ya libraries fulani zenye hamtawahi ona, zenye watu kawaida waonagi. Kuna libraries zenye ziko Rome, hata mimi siwezi kanyaga huko, very few can. Ngumu sana. Mtaona ukweli haikai ukweli. But hata sio hiyo direction. Shida yangu today ni why hata sisi wenye ndio tuseme okay, to accept kanisa imepitia kwingi, imejicorrupt in so many ways na nini, alafu tuseme sasa tuongeleshe yule Mungu yuko, yule Mungu yuko, then tuseme tu reconcile, tukue tu sawa, tuachane na mambo ya doctrine, tuachane na hii, tuachane na history, tuseme yule Mungu yuko. Tukisema huyo Mungu yuko, huyo ndio yule Mungu tulikuwa tuna worship kabla mzungu akuje, na wengine hamwezi accept hivyo. Hamwezi accept hivyo. Lakini hiyo si important sana. Importance ni tukishafika hiyo level ya tuseme Mungu yuko ni mzuri na ni wa ukweli na ametufikisha hapa. Hata after 400 years of slavery tumefika hapa. After kuchapwa nyahunyo for 400 years, after kukastretiwa pale Middle East, tumefika hapa. Na hiyo uchungu yote tuseme okay sawa. After tumedanganywa pale Rwanda, Hutus na Tutsis wakaamua kumasaka each other, 2 million people dead. Juu mzungu alitudanganya, kauna nose refu weni mrefu na huyu mwingine ni mfupi na nose fupi, yeye ni adui, wewe ndio Mungu, uwa yeye. That's Belgians back then during the era of Napoleon, during the era of Leopold II. Hizo enzi ndio tulianza kuseparatiwa kiakili, kuchanganywa. King Leopold mwenyewe aliandika barua akasema ndio tuudanganywe, tukaambiwa missionaries wakapewa mission moja. Hiyo barua iko. Wa make sure we know and we take Christianity more seriously than ourselves, than our lives. Make sure those Africans do that. And make sure they know that heaven is everything. Na that concept ndio alitumia kuja kutunyang'anya. King Leopold alikuja aka own Congo yote as his personal property. Aliua over 10 million people. 10 million people. Na hapa mnashinda hapa mkilia Holocaust. Sita belittle Holocaust. Waliuliwa over 10 million. Lakini sisi tunakosa kutelevise yetu. We don't write our own story that sisi tuliuliwa over 30 million Africans waliuliwa. Na tusihesabu wenye waliuliwa wakitransportiwa for slavery. Tusihesabu hao. All under the watch of our bishops, our mapope, our nini. All under the justification of some writings in the Bible. My African people, tukikosa kucorrect hizi vitu na tukikosa kuziaddress to the young people, hii kitu mnaitanga Christianity tavanish. Hizi kanisa mnajenga hapa, nyinyi kwanza wa Kenya, hizi kanisa kubwa mnajenga mnanunua hapa, zitakuwa empty
zitainheritiwa na watoto wetu, zikuwe place za kucheza bake na zikuwe place za kubash rento, itakuwa event venues. Our fathers left it for us, now we made it a event place, tunazirentisha out huko. Zitakuwa hivyo. Hiyo Ukristo yenye mnadhania watoto watainherit ama watu wa huku, sahau. If you don't address these things I'm saying, na muanze kunikashifu, muanze kusema Sam alitupa mbao, Sam hivi, Sam vile, shauri yenyu, be warned. Hizi ndio zinaangusha hizi kanisa zetu. You guys who don't trust each other but mnaomba pamoja every Sunday, wewe na assistant pastor mumeanzisha kanisa but you don't trust each other. Parale tu nishai approachiwa na pasi fulani akaniambia, mimi niko na huyu pasi, for the meantime nitakuita tufungue church yetu. Sawa, kwanza wewe ni wa youth. Bombo. Nilimwangalia hivi nikaona wewe hauna akili mzuri wewe. Hauna akili mzuri, na every Sunday mko na huyo pasi hapo, mmeketi pamoja. Hata Delaware nishai approachiwa kuwa pale kwa Bishop Kilu, na kimtu hapo kinaniambia naanzisha yangu, uja, hiyo ndio noma. Hata hapa VA kuna kimtu kilikuja na kikaanzisha yake, na aliniambia Sam, naanzisha yangu hapa tu, niko chini ya waba. Bombo. Sasa watu kama hao, can they even answer these tough questions? Hawezi. Can they come up with a crowd of followers that can be the movers and shakers of Virginia, of Maryland, of North Carolina? Can they, them as leaders, thinking that shallow? Hawawezi. Hata the fact that wanataka kudunga hao mapasi mgongo, the fact part huyo pasi ame-accept nyang'au kama hii, huyo pasi mwenye ame-accept nyang'au kama hii kwa leadership yake, pia huyo hawezi. Amechapa na anaongeleshwa na Mungu kila siku bure bana. Mimi kuna reason li have to step aside, and you know what, I hope my youth wote watahepa, but these questions have to be answered. Huyu ni Mr. Sam the Creative with Bananaland Media and Good People Society, because you are my good people. Na Mwana mpotevu narejea nyumbani, narejea nyumbani. Mwana mpotevu narejea nyumbani, nilikuwa nimepotea lakini ukanipata, narejea nyumbani. Mwana mpotevu